my dear champions, welcome to Diksha Karnataka. This is Ramya Bakad. So ನಾನು ಇವತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸ್ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ 5 ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ 60 to 120 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಾರಿ ಕೇಳಲೇಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ 5 ಇಷ್ಟೊಳಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಬಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ರೀಸನ್ ನಮಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ನೋ ನೀಡ್ ಟು ವರಿ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಗೋ ಟು ನಿಮ್ಮ ಸಪೋಸ್ ಇನ್ನೂ ಯಾರಾದರೂ ಲಿಂಕನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ, ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್ ಅರ್ಲಿಯರ್, ಇನ್ ಅವರ್ ದೀಕ್ಷಾ ಟೀಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಇದು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಅ ರೀಸನ್ ಇಫ್ ಯು ಸಾಲ್ವ್ 1 to 5 ನಿಮ್ಗೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಅ ರೀಸನ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಯು. ಸೊ ಗೋ ಟು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಲಿಂಕನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ, ಅದರಿಂದ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಓಕೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಇವಾಗ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ. ಎಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ they are given cos into 2 sin inverse 1/2. ಸೊ ಇದು ಏನಿದೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಕ್ವೆಶನ್. ಇದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಂಗಲ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಈಸಿಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 1/2. ಸೊ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಆಂಗಲ್ ಈಸ್ 1/2? ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸೈನ್ ಆಫ್ 30 degree is 1/2 ಅಲ್ವಾ. 30 degree can be written as in terms of radius pi/3. So 2 into pi/6, 2 1s are 2 3s are, will get pi/3. So now we got the value of cos pi/3. So what's the value of cos pi/3? Cos pi/3 is cos 60. Cos 60 is 1/2. So 1/2 option D ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. So D is the right answer for this question. Cool? Yes students, we'll move to the next question. Next question ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, if cos inverse of x plus sin inverse of x/2 equal to pi/6, then what is the value of x? ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಥ್ರೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಥರ ಈಗ ನಾನು x = √3 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ √3 ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ √3/2. ಸೊ ಅಗೇನ್ ನಮಗೆ ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು pi/6 ಆಯಿತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಚೆಕ್ ಫಾರ್ 1. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 1, ಕಾಸ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಆಂಗಲ್ ಈಸ್ 1? Obviously 0, right? So we can write here 0 plus sin inverse of 1/2. Sin of which angle is 1/2? Sin 30 degree, right? So 30 degree can be written as pi/6. So 0 plus pi/6 is pi/6. And then ನಮಗೆ at x = 1 ಹಾಕಿದವಾಗ equation satisfy ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, right? So we can say here x = 1 is the right answer. So option B is the correct answer for this question. Cool? Yes students, we'll move to the next question. Next question ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, the value of cos inverse of -1 minus sin inverse of 1 is there. Cos of which angle is 1? Cos 0 degree, but here they are given -1. So pi minus 0 is pi itself, minus sin inverse of 1. Sin of which angle is 1? Sin 90 degree is 1, correct? So which is pi/2. Take the LCM. 2 pi minus pi is pi/2 is the right answer. So pi/2 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. So option A is the right answer for this question. Cool? Yes students, we'll move to the next question. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ 0 to 90 ಡಿಗ್ರಿ ತನಕ ಏನೇನು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಕೂಲ್? ಎಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಇಫ್ tan inverse of x plus 2 cot inverse of x = 2 pi/3 they are given, you have to find the value of x. See here, 2 cot inverse of x is there. I'll write it as cot inverse of x plus cot inverse of x, because 2 times it is there given. So tan inverse of x plus cot inverse of x plus cot inverse of x equal to 2 pi/3. Am I right? Yes student. So tan inverse of x plus cot inverse of x is pi/2, that you know already. Pi/2 plus cot inverse of x equal to 2 pi/3. So now cot inverse of x equal to 2 pi/3 minus pi/2. Check the LCM.
4 pi minus 3 pi is pi by 6. So x equal to what? Cot of pi by 6. Cot 30 degree. So tan 30 degree ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 1 by root 3. So cot 30 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು reciprocal of tan ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ we can say root 3 is the right answer for this. Cool? Yes students. We'll move to the next question. Next question ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು if cos inverse of p plus cos inverse of q plus cos inverse of r equal to pi, then what's the value of p square plus q square plus r square plus 2p qr? Again this is a standard value ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ which is equal to 1 ಆಗಿರುತ್ತೆ. So which is standard result in Newton's trigonometry function. So we can say here 1 is the right answer. Cool. Question ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು they are given if the matrix is singular then what is the value of lambda? As we all know a matrix is singular only when the determinant of the given matrix is equal to 0, right? So we have to take the condition as determinant of A equal to 0. Let me find determinant here. So 8 into 7 lambda minus 16 plus 6 into minus 6 lambda plus 8 plus 2 into 24 minus 14. So let me simplify it further. 8 7s are 56 lambda minus 128 minus 36 lambda plus 48 plus 48, sorry 24 minus 14 is 10, 10 2s are 20. Simplify it further, 56 lambda minus 36 lambda equal to 20 lambda equal to minus 128 plus 48 plus 20. So which is equal to 60. This implies lambda value is equal to 3. So which is in option number A. So option A is the right answer for this question. Cool. Yes students, we'll move to the next question. Next question ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು a matrix is symmetric, then what is the value of A? So symmetric matrix ಯಾವಾಗಿರುತ್ತೆ? When its transpose is equal to original matrix, then we call that matrix as a symmetric matrix. Cool? Yes students, we'll use the same condition here. A equal to A transpose. Matrix A is 4x plus 2, 2x minus 3 and x minus 1, which is equal to A transpose 4, 2x minus 3 and here x plus 2 and x minus 1. So now we'll calculate ಮಾಡಬೇಕು. X value we have to calculate. So let me equate the equation. I'll equate any one value you can equate here. So ಎಲ್ಲಾನು equate ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ necessity ಇಲ್ಲ. Any one value. Let me equate x plus 2 equal to 2x minus 3. Which is equal to x minus 2x is x and 3 plus 2 equal to 5. X equal to 5. X equal to 5 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ option B ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. So option B is the right answer for this question. Cool? Yes students, we'll move to the next question. Next is if x and z are order of the matrix x cross n. So they are saying there is a matrix x, the order of the given matrix Aij equal to x cross n, and there is another matrix which is called Z, and I'll consider it as something Bij equal to, which is n cross p. So what we have to calculate? We have to calculate what is the order of 7x minus 5z. ಅಂದರೆ ನೀವು x matrix ಗೆ 7 ಇಂದ multiply and y z matrix ಗೆ 5 ಇಂದ multiply ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು subtract ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. The order of the given matrix is obviously which is equal to 2 cross, sorry this is 2 cross p, 2 cross n ಬರ್ಬೋದು or 2 cross p ಬರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ. So 2 cross n ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ option B ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. So option B is the right answer for this question. Cool? Yes students, we'll move to the next question. Next question ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು
if f of x equal to ax raised to 4 plus bx cube plus cx squared plus dx plus e equal to the given matrix kottidane, what is the value of e? So, e can be calculated only when the value of x is 0. So, then what will happen? E equal to, this is x cube plus 3x is 0, 0 minus 1 is minus 1, 0 plus 3 is 3, 0 plus 1 is 1, 0 and minus 4, 0 minus 3, minus 3, 0 plus 4, 4, this is 0. So, diagonal elements are 0. If the diagonal elements are 0, obviously determinant of the given matrix would be equal to 0. So, E equal to 0. 0 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು option D ಇದೆ. If you want, you can calculate. If you want to calculate, see first element 0 into 0, 0 itself, and second minus 1 into 0 minus 12 you will get, and third matrix plus 3 into 4. So, 3 4s are 12. So, 12 minus 12 will become 0. So, answer E value is equal to 0. Cool? Yes, students, we'll move to the next question. If alpha, beta, gamma are the roots of the equation x cube plus px plus q equal to 0, you have to calculate the value of determinant of alpha, beta, gamma. Adardu determinant ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, and they are given alpha, beta, gamma are the roots of the equation. So, then we can say here alpha plus beta plus gamma equal to 0. Right, because these are the roots of the given equation. So, ಈಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, because I know this result, so ಈ result ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು I will solve this. So, ನನಗೇನು ಬೇಕು, alpha plus beta plus gamma. If I add this, if I add C1 plus C2 plus C3, or else R1 plus R2 plus R3 also fine, I can add the terms here. If I add R1 plus R2 plus R3, what I will get? Alpha plus beta plus gamma. And beta plus gamma plus alpha, again this can be written as alpha plus beta plus gamma, and this also alpha plus beta plus gamma, and beta, remaining terms will write as it is beta gamma alpha gamma alpha beta. So, let me take alpha plus beta plus gamma value as 0. So, ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ complete, it will become 0. Alpha plus beta plus gamma is 0. This will become 0, 0. And first row is 0. The determinant is equal to what? 0. Right? Because here first row alli namge ella elements 0 ide. In any matrix, first row is 0. Then determinant in barutte namge 0 barutte. So, 0 bandbittu namge option C is the right answer for this question. Cool? Yes, students. We'll move to the next question. So, they are given, if a matrix A they are given, and what you have to calculate, then A inverse exists. If yavaga illi A inverse exists ide anta you have to calculate, and we know A inverse exists only when determinant of A is not equal to 0. Yes, we'll calculate the determinant here. In barutte 2 into 6 minus 5 minus lambda into 0 minus 5 plus minus 3 into 0 minus 2. 6 minus 5 is 1, 2 into 1 is 2. So, what I will get here 2 minus, minus into minus plus 5 lambda, and here 0 minus 2 is minus 2, minus into minus plus 6, which is not equal to 0. So, 6 plus 2 is 8, 5 lambda plus 8. So, this implies lambda is not equal to 8 by 5. So, when determinant of A is not equal to 0, lambda is not equal to 8 by 5. So, ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. So, that's the reason we call none of this as the right answer for this question. True? Yes, students. We'll go to the next question. Next question ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, if A is a 3 cross 3 matrix, they are saying there is one matrix which is 3 cross 3 order, and determinant of 3A, determinant of
3a equal to, they are given k into determinant of a. Then what is the value of k ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ. Determinant of k a equal to what? K raised to n into determinant of a, right? And here the k value is 3 and order is n in the sense order here. The order is 3 cross 3 matrix. So k value is 3. So 3 raised to 3 is 27. So 27 k value ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 27 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು option D ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. So option D is the right answer for this question. Cool. Yes students, we'll move to the next question. They are given the number of function. So again relation and function kuda very important ಆಗಿರುತ್ತೆ. One or two question you can expect from this lesson. So yes students, the number of function, the set A into the set B, when n of A value they are given, n of B is they are given, you have to calculate number of functions. ನಮಗೆ ಈ ತರ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. We have to remember that formula. If n of A equal to m and n of B equal to something n. So now what is the formula? Number of functions, ಎಷ್ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ there is a formula which is n raised to m. n value is 5 and m value is 7. 5 raised to 7. 5 raised to 7 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. So option B is the right answer for this question. Cool. Yes students, we'll move to the next question. Next question ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು the number of equivalence relation that can be defined on ABC. And ಇಲ್ಲಿ equivalence relation calculate ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಬೆಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು. Suppose so 1 will write here 1 plus 1 is 2. The 2 will write here 2 plus 1 is 3 and 3 plus 2 is 5. So based on this we can calculate number of equivalence relation. Next term ಗೆ ಇಲ್ಲಿ 5 ಬರುತ್ತೆ. 5 plus 2 7, 7 plus 3 10, 10 plus 5 is 15. ಆ ತರ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಈಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು suppose one element ಇದ್ರೆ we say we can find only one equivalence ratio ಅಲ್ಲಿ number of equivalence ratio ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ. And suppose two elements ಇದ್ರೆ 2, because last a number ಇರ್ತದೆ ಕೊಡಿರೋದು will consider as a maximum number of equivalence relation ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. This is a shortcut formula to calculate number of equivalence relation ಅನ್ನು find out ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ will use this Bell's formula ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. And 3 elements ಇದ್ರೆ 5 maximum equivalence relation ನಾವು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬಹುದು if there are 3 elements. Cool. Interested in the formula, so you can note down this. This is called as Bell's formula. Okay. Yes students, so it ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು option B ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. Option B is the right answer for this question. Yes students, we'll go to the next question. Okay, f of x equal to 3x plus 2 divided by 5x minus 3. ಈಗ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ 1 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆನ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂಡ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೈ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ no, this is not, we are not writing any exam, board exam here, we are writing competitive exam. Competitive exam ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ you have to use all shortcuts, right? So okay, ಇವಾಗ we know one formula ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. if f of x equal to ಈ ತರ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೊಟ್ಟವಾಗ if you remember this formula, it will be helpful for you. So cx minus a ಈ ತರ ಇದ್ದವಾಗ then f inverse of x equal to f of x ಆಗಿರುತ್ತೆ. Compare this with or given equation f of x equal to, they are given ax plus b divided by cx minus a ಇದ್ರೆ f inverse of x equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ f of x ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ದು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. Cool. Yes students. So yes students, we'll move to the next question. So next question ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಏನು ಕೇಳಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ the given function ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ f is function from r to r, ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ f of x equal to 2x when x is greater than 3. ಅಂದ್ರೆ 3 ಗಿಂತ ಏನೇ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ that f of x value is 2x ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು x is lies between 1 to 3 ಅಂದ್ರೆ ಲೆಸ್ಸರ್ ದ್ಯಾನ್ 3 ಮತ್ತೆ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1 ಮತ್ತೆ 2 3. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಮಿಡಲ್ ಬಂದರೆ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್
and x lesser than equal to 1 ಅಂದರೆ for all lesser than equal to 1 ಏನೇನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೋ ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಬಂದರೆ f of x is 3x. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಹಿಯರ್. f of -1 ಅಂದರೆ ಏನು? ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದ ಗಿವನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ lesser than 1. lesser than 1 ಇದ್ದವಾಗ what is f of x? f of x is 3x. So 3 into -1 is -3. Correct? Yes students. So next we have f of 2. f of 2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ x is lies between 1 to 3 ಮಧ್ಯ ಅದು ಇಂಟರ್ವಲ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈಗ x square 2 square is 4 and next is f of 4. f of 4 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿದೆ ನಮಗೆ? x greater than 3 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 4 ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. f of x is 2x. So 2 4s are 8. So which is -3 plus 4 is 1. 1 plus 8 is 9. So it ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. So option A is the right answer for this question. Cool? Yes students. We'll move to the next question. Next question ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ the function f of x equal to sin x by x plus cos x when x is not equal to 0 and k at x equal to 0 which is continuous at x equal to 0. Under the function already x equal 0 ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇದ್ರೆ then what is the value of k? At what value of k the given function is continuous at x equal to 0 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಬಿಫೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ PUC ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತು ವಿಚ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ x tends to 0 sin x by x equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಈ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಈ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಅ ರೀಸನ್. ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿಡೋಣ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ. ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಅಪ್ಲೈ ದ ಲಿಮಿಟ್ ಹಿಯರ್. ಇಫ್ ಐ ಅಪ್ಲೈ ದ ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ x tends to 0 sin x by x ಏನು? 1. ಸೊ ಅದು ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ವಾ? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಅ ರೀಸನ್ ನಾನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ 1 ಪ್ಲಸ್ cos 0 ಈಸ್ 1. 1 ಪ್ಲಸ್ 1 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2. ಸೊ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ 2. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್. Cool? Yes students. We'll move to the next interesting question. Oh my god, they are given the number of points at which the function f of x equal to x minus ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನದು? ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಕೂಲ್. ಸೊ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ PUC ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರ. ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫನ್ನು ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗ್ರಾಫನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಫಸ್ಟ್ ಪೀಸಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿದವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ದಾಟ್ greatest integral function is not at all continuous. It is discontinuous at each and every integral point. Then obviously here f of 1 by x minus greatest integral function x. Obviously this is also discontinuous at each and every integral point. So nan banbiಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ option D is the right answer for this question. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ at 1 2 3 ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ greatest integral function is discontinuous at each and every integral point. Cool? Yes students. We'll move to the next question. Next question ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು f of x of cos inverse of 1 minus log x square divided by 1 plus log x square. Then what is f dash of e? And the differentiation ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. And one thing you have to remember here, whenever they are given you any inverse trigonometry function of differentiation of inverse trigonometry function, what do you have to do? You have to do substitution method. ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಪರ್ ನಿಮಗೆ trigonometry formula ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ obviously you can solve this. So let me tell you one thing. ನಮಗೆ trigonometryಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ. The formula says cos inverse of 1 minus x square divided by 1 plus x square equal to what? Tan inverse of 2 tan inverse of t. So this formula ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಕಲ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ಐ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಹಿಯರ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಮಥಿಂಗ್ ಟಿ ಅಂತ ತೊಗೋತೀನಿ. ನಾನು ಆಗ ಟಿ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಲೆಟ್ ಮೀ ಟೇಕ್ ಟಿ ಆಸ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್. ಅವಾಗ ನಂಗೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್
1 minus t square divided by 1 plus t square ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 2 tan inverse of x or 2 tan inverse of t. ಯಾಕೆ ನಾನು t ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ. t ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಂದೇನು log x. This is my f of x function. So let me differentiate this 2 into, again ಇಲ್ಲಿ tan inverse of log x ಇದೆ. Again this is like ಏನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಚೈನ್ ರೂಲ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಮಥಿಂಗ್, ಅಗೇನ್ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಸ್ ಟಿ, what you will get tan inverse of t. What is derivative of tan inverse of t? Derivative of tan inverse of t is, or tan inverse of x is 1 by 1 plus x square. The same formula let me use here also. So 2 divided by 1 plus t square. t ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಂದೇನು log x into derivative of log x is 1 by x. ಸೊ ಈಗ ನಂದು dy by dx ಸಿಕ್ತು ನನಗೆ, ಆರ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ತು. ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರು, ಇ ಕೇಳಿದಾನೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಉಂಟಲ್ವಾ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇ ಇಂದ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಉಂಟು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇ ಹಾಕಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 2 divided by 1 plus, and log e value is 1. So 1 plus 1 is 2 into 1 by e. So it might be 2 get cancelled. F dash of e is what? 1 by e. 1 by e ಎಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮದು, 1 by e ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಕೂಲ್. ಎಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ crack the exam. So next question is, if y equal to tan inverse of secant x minus tan x, then what is dy by dx? Okay, so let me solve this. ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಬಿಫೋರ್ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಒಂದು 2 to 3 minutes ನಾನು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದನ್ನು. ಹಂಗೆ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿಕೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಟಿ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಚೈನ್ ರೂಲ್ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಸೊ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ, ಸಿಕೆಂಟನ್ನು ನಾನು 1 by cos ಅಂತ ತೊಗೋತೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯಾನನ್ನು ಸೈನ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ಅಂತ ತೊಗೋತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವ. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ y equal to tan inverse of 1 by cos x minus sin x by cos x. This implies tan inverse of ಏನು ಬಂತು, 1 minus sin x divided by cos x. ಕೂಲ್. ಎಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 1 minus sin xಗೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಹಾಫ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ formulas here. 1 minus sin x ಗೆ cos x by 2 minus sin x by 2 the whole square, and cos x ಅಂದರೆ ಏನು, cos square x by 2 minus sin square x by 2 ಅಂದರೆ cos x by 2 minus sin x by 2 into cos x by 2 plus sin x by 2. ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದವಾಗ ನನಗೇನು ಬರುತ್ತೆ, ಇವಾಗ ನನಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 1 minus sin xಗೆ cos x by 2 minus sin x by 2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಏನು ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ರಲ್ಲಿ cos x by 2 minus sin x by 2 ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, cos x by 2 minus sin x by 2 divided by cos x by 2 plus sin x by 2. ಸೊ ನಾನೀಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ cos x by 2 ಫೋರ್ತ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಗೆ cos x by 2 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದವಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ tan ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ cos x by 2 by cos x by 2 is 1. sin by cos is tan 1 plus tan x by 2. So now you can observe one thing,
this part, whatever I have written over here, 1 minus tan x by 2 divided by 1 plus tan x by 2 is nothing but 1 can be written as tan pi by 4, alva. So tan pi by 4 minus tan x by 2 divided by 1 plus tan pi by 4 into tan x by 2 andre ಏನು tan of a minus b. ಯಾಕೆ tan of a minus b ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. tan of a minus b ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? tan a minus tan b divided by 1 plus tan a into tan b. The same formula irodrinda a value is pi by 4 minus b value is x by 2. Tan inverse tan pi by 4 minus x by 2 simplify ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? pi by 4 minus x by 2. ಇದನ್ನೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿರೋದು. pi by 4 is a constant, so again derivative of constant is 0, right? And derivative of minus x by 2 is minus 1 by 2. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮದು ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಕೂಲ್. ಎಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಫ್ y ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 plus x square plus 1 by x cube so on up to infinity with modulus of x is lesser than 1, greater than 1. So modulus of x is greater than 1 idre we can write idanna hege baribodu 1 by x is lesser than 1. ಕೂಲ್. ಏನಾದರೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲಿ? ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಅಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸಿರೀಸ್ ನೋಡಿ 1 ಪ್ಲಸ್ 1 ಬೈ ಎಕ್ಸ್ 1 ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 1 ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಸೋ ಆನ್ ಅಪ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಇದೇನಿದು? ಜೊಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಸಿರೀಸ್ದು ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ಜೊಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನಲ್ಲಿ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದು. ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ದಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೇಸ್ ಎಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕೆಂದರೆ ನೋಡಿ ಜೊಮೆಟ್ರಿ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನು ಎ ಈಸ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ 1 ಬೈ ಎಕ್ಸ್. ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ 1 ಬೈ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. y equal to 1 divided by a minus r 1 minus 1 by x. ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕೀಗ? ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ತೆಗಿಬೇಕು, ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಟಾಫಟ್ಟಾಗಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನ್ಯೂಮರೇಟರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1. ಕೂಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್. ಸೊ ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ದಿಸ್. y equal to x divided by x minus 1. Let me differentiate this. What I will get? dy by dx. Quotient rule. X minus 1 the whole square. X minus 1 into derivative of x is 1 minus x into derivative of x minus 1 is 1. Derivative constant is 0. As you all know this, x minus 1 minus x divided by x minus 1 the whole square. So x get cancelled. Minus 1 divided by x minus 1 the whole square. So here you can observe one thing. Y equal to x divided by x minus 1 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ 1 by x minus 1 ಏನಾಗುತ್ತೆ? y by x ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. y by x equal to 1 by x minus 1. ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಏನೋ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇದನ್ನೇ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈಗ y by x equal to 1 by x minus 1 ಆಗುತ್ತೆ. ನ್ಯೂಮರೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೈನಸ್ y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಕೂಲ್. ಎಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು root tan y equal to e raised to cos 2x into sin x, then what is dy by dx? Okay, let me simplify this. ರೂಟ್ ಟ್ಯಾನ್ ವೈ ಅನ್ನು ಟ್ಯಾನ್ ವೈ ರೇಸ್ ಟು 1/2 ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ನಾವು ಈ ಥರ ರೂಟ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಯೂಶ್ವಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಲಾಗಾರಿಥಮ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲಾಗಾರಿಥಮ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಲಾಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದವಾಗ ನನಗಿದು ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 1/2 ಲಾಗ್ ಟ್ಯಾನ್ ವೈ and cos 2x into log e value is 1 ಪ್ಲಸ್, ಯಾಕಂದರೆ ಇಂಟು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಲಾಗಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ
ಲಾಗ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಲಾಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಒಂದು ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, 1/2 ಇಂಟು ಲಾಗ್ ಟ್ಯಾನ್ ವೈ. ಲಾಗ್ ಅಗೇನ್ ಟ್ಯಾನ್ ವೈ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೈನ್ ರೂಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ. ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ 1/tan. 1/tan ಅಂದರೆ ಕಾಟ್ ವೈ. ಕಾಟ್ ವೈಯನ್ನು ಕಾಸ್ ವೈ ಇಂಟು ಸೈನ್ ವೈ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು, ಇಂಟು ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ ವೈ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೈ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೈಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರಿಬೋದು, 1/cos ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೈ. ಸೊ ಕಾಸ್ ವೈ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ವೈ equal to derivative of cos 2x is minus 2 sin 2x. Log sin x ಏನಾಗುತ್ತೆ 1/sin x into derivative of sin x is cos x. So which is cot x. Cos y. One cos y get cancelled and denominator ನೋಡಿ ಏನೋ ಸಮಥಿಂಗ್ ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ಇದು 2 sin y into cos y. Sin 2 theta equal to what? 2 sin theta into cos theta. Same formula ಇದೆ. So we can write this as 1/sin 2y into dy by dx equal to cot x minus 2 sin 2x. Okay, so now dy by dx equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ sin 2y into cot x minus 2 sin 2x. So ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮದು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್. Cool? Yes, students. We'll move to the next question. If f of x equal to x plus 2, what is f dash of f of x? F dash of x is nothing but d by dx. ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ನಮ್ಗೆ 1 ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 1. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಾಟೇ ಬೇಡ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ go to the option. Cool? Yes, students. We'll move to the next question. The points on the curve 9y square equal to x cube where the normal to the curve makes equal intercept with the axis. Okay, something interesting ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಇಕ್ವೇಷನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಂಗೆ 9y square to x cube ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ y ನನಗೆ ಬೇಕು. ನಾರ್ಮಲ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಇಕ್ವೇಷನನ್ನು. ಇಕ್ವೇಷನ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, y square equal to x cube by 9, y equal to root x cube ಅಂದರೆ x raised to 3/2, root 9 ಅಂದರೆ 3. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ದ ಗಿವನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಇಫ್ ಐ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್, dy by dx equal to x raised to 3/2. ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ 3/2 into x raised to 1/2. 3/2 minus 1 divided by 3 ಇದೆ. 3 get cancelled. dy by dx equal to root x by 2. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ another interesting thing ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಟು ದ ಕರ್ವ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಎಕ್ಸೆಸ್. ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್? ನಾರ್ಮಲ್ ಒಂದು ಕರ್ವ್ ಇದೆ, ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಟು ದ ಕರ್ವ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಎಕ್ಸಿಸ್. ಹಂಗಂದರೆ ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಹೇಳುತ್ತೆ -1/dy/dx ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ -of root x divided by 2 equal to -1. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ಲೋಪ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಟು ದ ಕರ್ವ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ -1 divided by dy/dx. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಇದು ಮೈನಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮೈನಸ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್. ಸ್ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4. x equal to 4 ಬಂದರೆ y square equal to, so I can substitute here y equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ x ratio 3/2. y square equal to or y equal to x ratio 3/2, 4 ratio 3/2 ಅಂದರೆ divided by 3. ಆ 4 ratio 3/2 ಉಂಟಲ್ವಾ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರಿಬೋದು
4 cube ಅಂದರೆ 4 into 4 into 4, so which is 64 raised to 1 by 2 divided by 3. So 64 raised to 1 by 2, root 64 is 8 by 3, which y equal to plus or minus 8 by 3. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಸಿ, ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದವಾಗ ತುಂಬ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೆಪ್ಸನ್ನು ತುಂಬ ಶಾರ್ಟಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬ ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ನೀವು ಫಾಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ ಟೈಮಿಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ದ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಟು ದ ಕರ್ವ್ ಗಿವನ್ ಬೈ x equal to e raised to t cos t and y equal to e raised to t sin t at t equal to pi by 4. ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ವಿತ್ ದ x axis and angle. Tangent equal to what? It's nothing but m equal to tan theta. So ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ಲಿ ಕರ್ತಿದ್ದೀರಾ. and it is equal to what? dy by dx. ಸ್ಲೋಪ್ equal to what? dy by dx ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾನೀಗ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. dy by dx ಮಾಡೋ ಬಿಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿ 2 equations ಇದೆ. x equal to e raised to t cos t and y equal to e raised to t sin t. ಇದೇನು ಪ್ಯಾರಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಮಗೇನು, ನಾನು ಯಾವುದು PU ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಏನು ಬರಿತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಇರುವಾಗ ಇಕ್ವೇಷನ್ 2 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಇಕ್ವೇಷನ್ 1 ಅವೆಲ್ಲ ಬೇಡ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಸೊ dy by dx equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ? e raised to t derivative of sin t, product rule, cos t plus sin t into e raised to t derivative is e raised to t itself divided by, and here e raised to t into derivative of cos t is minus sin t plus cos t into derivative of e raised to t is e raised to t itself. So let me simplify it further. e raised to t ಅನ್ನು ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಂಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? cos t plus sin t and divided by, and here e raised to t ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಂಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? cos t minus sin t. ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್. ಸೊ ಇದು ಈಗ ನಾನೇನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಟಿ ಇದರೆಲ್ಲ ಪೈ ಬೈ 4 ಹಾಕಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸ್ ಪೈ ಬೈ 4 ಈಸ್ 1 by root 2 and sin pi by 4 is 1 by root 2. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 1 by root 2 minus 1 by root 2 ಏನಾಗುತ್ತೆ? 0. ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಂಗಲು 1/0 ಇದ್ರೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ pi by 2. Tan 90 is 1 by 0. So that's why we can say here pi by 2 is the right answer for this question. So ಹೇಗೆ ನನಗೆ pi by 2 ಬಂತು, ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ cos t minus sin t ಬರೆದಾಗ 0 ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 1 by root 2 plus 1 by root 2 divided by 0. Anything divided by 0. So which is not defined. Correct? So 1 divided 1 upon 0. ಅದು ಎಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು makes with x-axis and angle the tangent to the curve m equal to tan theta ಅಂತ ತಗೊಂಡಿರ್ತೇವೆ. ಸೊ tan angle ಯಾವ angle? 1/0. ಸೊ pi by 2. So pi by 2 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು right answer for this question. Cool. Yes students, we'll move to the next question. The radius of a circular plate is increasing at the rate of 0.01 centimeter per second. Radius ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇದೆ, ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇದ್ದವಾಗ ಅದ್ರದ್ದು ರೇಡಿಯಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಅನ್ನು ಏನು ಬರ್ಕೋತೀನಿ? dr/dt ವಿಚ್ ಇಸ್ 0.01 centimeter per second. So when the radius is 12 centimeter, ಆ ರೇಡಿಯಸ್ 12 centimeter ಇದ್ದವಾಗ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಅದ್ರದ್ದು ರೇಡಿಯಸ್ ಏನಾಗಿದೆ? ವಿಚ್ ಇಸ್ 0.01 centimeter per second. ಟೈಮ್ ಜೊತೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದೆನ್ ರೇಟ್ ಎಟ್ ವಿಚ್ ದ ಏರಿಯಾಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, ಅಂದರೆ ಏರಿಯಾ ಹೇಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದೆನ್ ಅಟ್ ವಾಟ್ ರೇಟ್ ವಿತ್ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಅಂದರೆ dA/dt ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕಲ್ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಪೈ ಇಂಟು ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ r ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ 2r ಇಂಟು dr/dt. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಪೈ ಇಂಟು
2 into r is 12. So 2 into 24 into dr by dt is 0.01. ಸೊ ನಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ 24 ಇಂಟು 0.01 ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 0.24 ಪೈ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಕೂಲ್. ಎಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. The function f of x is defined by f of x equal to x plus 2. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಇಂಟು ಇ ರೇಸ್ಟು ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಇದನ್ನು ಏನು ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫಂಕ್ಷನು ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಇದೆಯಾ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಯಾವಾಗ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾವಾಗ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೊ ನಮಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. If f dash of x is greater than 0, the function will be increasing, and if f dash of x is lesser than 0, the function is decreasing. ಇದನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಂಡೀಷನ್ ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಥ್ರೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋ ಬಿಫೋರ್ ಒಂದ್ಸಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಏನೇನು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ದ ಗಿವನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಇಂಟು ಇ ರೇಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಇಂಟು ಇ ರೇಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ 1 plus e raised to minus x into derivative of x plus 2 is 1. ಸೊ ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಲೈಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋತೇನೆ ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ. ಸೊ ಇ ಟು ದ ಪವರ್ ಎಕ್ಸನ್ನು ಕಾಮನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಇ ಟು ದ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ಬಿಫೋರ್ ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಇ ಟು ದ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಪ್ಲಸ್ ಇ ಟು ದ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು 1. ಸೊ ಈಗ ಇ ಟು ದ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 6 ಅನ್ನು ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 1 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 2 e to the power minus x to 1 minus 2 is minus 1. So what we'll get? Minus, if you take common, 1 plus x. ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈಗ ನಂಬರ್ ಲೈನಿಗೆ ಒಂದು ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ನಂಗೆ ಏನು ಬಂತು -1. ಸೊ ಇನ್ನು ಒಂದು ಇಂಟರ್ವಲ್ ನಂಬರ್ ಲೈನನ್ನು ನಾನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ -1. ಈಗ ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. -∞ to -1 ಒಂದಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ -1 to ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಒಂದಿದೆ. ಬಿಟ್ವೀನ್ ವಾಟ್ ಯಾವ ಇಂಟರ್ವಲ್ಲಿಗೆ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್, ಈ ಕಂಡೀಷನನ್ನು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ಓಕೆ, ಫ್ರಮ್ -∞ to -1, -∞ ಅಂದರೆ -2 -3 ಇವೆಲ್ಲ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ -1 to ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂದರೆ ಅದರ್ ನಂಬರ್ 0 1 2 3 ಟಿಲ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇವಿಷ್ಟು ನಂಬರ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದ್ಸಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಫ್ರಮ್ -∞ to -1 ಅಂದರೆ -2. ಸೊ -1 ಹೊರಗಡೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0 ಅಂದರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ -∞ to -1. ಕರೆಕ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಮ್ -1 to ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ 1 2 3 ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಆನ್. ಈ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್ಸರ್ ದ್ಯಾನ್ 0. ಅಂದರೆ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ -1 to ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ -∞ to -1. ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಹಿಯರ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 and from here to here the function is lesser than 0. So ನಾನೇನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಈಗ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ is the right answer for this question. Cool. ಎಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದ್ದಾವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಇದ್ದಾವಾಗ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲೆಸ್ಸರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಇದ್ದಾವಾಗ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ನನಗೆ ಬಂದಿದೆ -∞ -1 ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಫ್ರಮ್ -∞ to -1 ನಾನು ಏನೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಪುಟ್ ಮಾಡಿದವಾಗ ದ ಗಿವನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಯಾಕಂದರೆ ನಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಹೊರಗಡೆ ಇದೆ. minus into minus ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸೊ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0. ಸೊ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ increasing. So option D is the right answer for this question. Cool. Yes students, we'll move to the next question. Okay,
integration tan inverse of root x divided by root x plus root x they are given ಅಲ್ವಾ ಇದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ನಮ್ಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಇ ರೇಷೋ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಸೊ ನಾವೀಗ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಥರ ಇದ್ದವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಟಿ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇದರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ದು ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನು 1/1 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 1/1 ಪ್ಲಸ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ into derivative of root x is 1/2 root x into dx equal to dt ಅಲ್ವಾ. ಕೂಲ್. ಎಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೇನು ಬರುತ್ತೆ, ಇಫ್ ಐ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 1/2 ಅಲ್ಲೇ ಇದನ್ನು 2 ನಾವು ಆ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ x root x dx equal to 2 times of dt ಬಂತಾ ಇದು. ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನು ನಾವು ಗಿವನ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದವಾಗ ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ 2 into dt. 2 ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇ ರೇಸ್ ಟು ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ನಾವೇನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಟಿ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇ ರೇಸ್ ಟು t with respect to dt. 2 into e raised to t derivative is integration is e raised to t itself. t ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, e raised to tan inverse of root x. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮದು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಎಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಸಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಕೂಲ್. ಎಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನು. So the next question is integration from e to the power x into x plus 1 divided by cos x square into x raised to e to the power x is there. So this can be written as ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ e to the power x into x plus 1 divided by cos square into x minus e to the power x they are given. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇ ಟು ದ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಸ್ ಟಿ. ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಇ ಟು ದ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಟಿ ಎಂಡ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ದಿಸ್ derivative x into e to the power x derivative is e to the power x itself, e to the power x into derivative of x is 1 t dx equal to dt. So now e to the power, if you take common, what I will get, x plus 1 with dx equal to dt alva. Cool. So yes, so ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ in place of e to the power x into x plus 1 dx place ನಾವು ಏನು ಹಾಕ್ಬೋದು, dt ಅಂತ ಹಾಕ್ಬೋದು. So what will get, integration of e to the power x into x plus 1 dt divided by cos square t. So cos 1 by cos square t ಏನಾಗುತ್ತೆ, secant square t. So integration of secant square t is tan t. t ಅಂದರೆ ಏನು, x into e to the power x. tan x into e to the power x. x into e to the power x ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮದು ಸಿ ಎಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಕೂಲ್. Yes students, we'll move to the next question. Next question ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು integration of dx divided by sin cube x into cos x ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಏನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ sin cube x into cos ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಎಕ್ಸ್. ಅಂದರೆ ನಂಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ದ ರೀಸನ್. ಸೊ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ root of sin cube x by cos s tan cube x into cos x into cos cube x is cos raised to 4x ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈಗ ಈ cos raised to 4x ಉಂಟಲ್ವಾ, ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ರೂಟನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, cos square x. 1 by cos square x ಮೇಲ್ಗಡೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರಿಗೆ ಹೋದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಗೋಸ್ ಟು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ secant square x divided by
tan cube x, root of tan cube x. So this can be written as tan x raised to 3 by 2. Alva? Yes, student. So now we'll solve this. I think now we can integrate. Secant square x ಇದೆ, put t equal to ಏನು tan x. ಇದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ dt equal to secant square x dx. secant square x dx ಅನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಇಲ್ಲಿ secant square x dx ಪ್ಲಸ್ ಏನು ಬರಿಬೋದು ನಾವು dt ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. tan x raised to 3 by 2 ಅಂದರೆ t raised to 3 by 2. ಯಾಕೆ tan x ನಾವು t ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. t raised to minus 3 by 2 with respect to dt. Integration t raised to minus 3 by 2. So t raised to minus 3 by 2 integration ಏನಾಗುತ್ತೆ minus 3 by 2 plus 1. minus 3 by 2 plus 1 is t raised to minus 3 by 2 plus 1 divided by minus 3 by 2 plus 1. So which is minus t raised to 1 by 2. Correct? Because minus 3 plus 2. minus 3 plus 2 is t raised to minus 1 by 2 ಆಗುತ್ತೆ. minus 2 raised to minus 1 by 2. So minus 2 divided by t raised to 1 by 2. So t ಅಂದರೆ ಏನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು tan x ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು t ಅಂದರೆ tan x ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. So minus 2 divided by root tan x. So ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮದು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. So option A is the right answer for this question. Cool? Yes, students.